नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंगरा फ्रॉम टीम भाई से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जुलाई का बैच चल रहा है और आज हमारे साथ हैं मिस्टर इमरान सोलो फ्रॉम श्रीलंका। और आज इनकी 7 दिन की क्लास कंप्लीट हुई है। अब जो मिस्टर इमरान हैं वो हमें कुछ बताना चाहते हैं 7 दिन की क्लास के बारे में। बट प्रॉब्लम ये है कि उनको हिंदी नहीं आती है और इंग्लिश हमारी भी नेटिव लैंग्वेज नहीं है और उनकी भी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में वो आपको एक अच्छे तरीके से जो फीडबैक है 7 दिनों का वो दे पाएँ। और आइए पूछते हैं मिस्टर इमरान से कि उन्होंने 7 दिन का जो उनका फीडबैक है यहाँ पे कैसा रहा, क्या उन्होंने सीखा, क्या नहीं सीखा। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस, मिस्टर इमरान, you are from Sri Lanka. Yes, I'm from Sri Lanka. Today, how many days completed of your training? It's 7th day. Today is the 7th day. 7th day. Yeah. Okay. So please share with our viewers who want to join, who want to learn from AFFI. What is the difference here you get? Yes, of course. If anyone willing to join AFFI, okay, so you will get more deep knowledge. If you study from other teachers, no problem, because I have studied from many other teachers, like 4 teachers from outside, and this is the 5th teacher I'm studying. I'm 100%, I'm not scared to tell outside. AFI Sir Sandeep Singhra sir is the best teacher in the world, I think so, because I get more knowledge. Because I got more knowledge on electronics and basic electronics and advanced also within 7 days. 7 days. So Yes. you get a knowledge of 7 days in the basic electronics. Basic electronics. How to measure the components, which component is most important. Yes. And what is the role of each component. Each component. Yes, sir. Okay. So second thing, the CPU recovery. Exactly. We finished CPU recovery also, how to fly CPU, remove CPU and install, clean, everything related CPU. If there is short circuit, if there is a CPU broken or pads broken or any skin damage, Yes. I teach you everything. Yes. Okay, so now tell me if now you can handle the CPU. Exactly, sir. I think I can handle it because I have tried here today. I can handle and like micro jumpering and of course internal shot also I can now. The deep knowledge of CPU. The deep knowledge of CPU. CPU, yes. So in 7 days you get a lots of new knowledge. Exactly, sir. You can check the net lines. Of course, sir. Before and after, what is the difference of your checking? Yes, before checking, I just checked with the bitmap. They have the readings. I'll check with my multimeter reading. Okay, no problem. But now I can check bitmap also have reading or no reading. I can check manually. Is this correct or not? Maybe the diagram may be wrong. Yes. So I can check manually with the help of sir, and I got the knowledge. Without the bitmap, I can check the GR is coming or not. Do we have GR here or not? So what you say, our methods of teaching is normal or deep level or If I say it's a super wave deep knowledge, sir. super level? Wave deep knowledge. Okay. So thank you, Mr. Imran. Thank you, sir. For sharing the feedback of 7 days. तो देखिए, ये हमारे इमरान जी ने 7 दिनों का जो है फीडबैक आप सबके साथ शेयर किया है। और अगर आप भी एक अच्छे लेवल पे सीखना चाहते हैं तो AFFI को आप ज्वाइन कर सकते हो, संदीप सिंघरा को आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको हम प्रॉमिस करते हैं कि आप जो चीज़ सीखने के लिए यहाँ पे आएंगे आपको उससे ज़्यादा ही नॉलेज मिलेगा। टेल मी इमरान, maybe before coming here you have some doubts. Exactly, sir. You written some doubts. Yes, sir. Now tell me if some of your doubts cleared or not cleared. Cleared, sir. Cleared? Cleared. You tell me that you have this kind of doubts No, sir. without telling. Yes, that's what, sir. In a book, in the last page, I have written the doubts, but I didn't share with you. I have this doubt, but I said you I have lots of doubt. Before asking, you cleared the doubts on 7 days. I have more doubts, but I think you were clear without asking. Without asking. Yes. तो देखिए, ये बता रहे हैं कि भाई जितने भी डाउट्स इनको थे, अभी जितने भी टॉपिक्स इनके हुए हैं उनसे रिलेटेड इनके बहुत सारे डाउट्स थे, तो वो इन्होंने पूछा नहीं,
उनके पूछने से पहले ही हाँ हमारे पास यहाँ पे उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। तो अगर आप भी अच्छे लेवल पे अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।